عليكم طلابي الأعزاء، أتمنى لكم ولعوائلكم الكريمة دوام الصحة والعافية، وأتمنى لكم التوفيق الدائم. Everybody knows about the ankle bone connected to the other bones you have inside your leg. And everybody knows it's true without the bones inside of you, your body would become a scrambled egg. So the toe bone's connected to the foot bone, and the foot bone's connected to the ankle bone, and the side is connected to the thumb bone. The structure of the human body's something quite unique, and I'd imagine all the bones and joints connected to each other in a complex distribution formed by years of evolution, and there still is some confusion as to how it came to be. The foot and toes and ankle help us walk. We should be thankful they're connected to the lower leg, or else we'd all fall down. Out here's the tibia, the shin bone, and the fibula is ingrown to the back of the patella, which is also called the knee. Here we classify bone as the femur or the thigh bone. It's connected to the pelvis and the lower lumbar region, up the sacrum to the vertebrae, and doctors all prefer to say the sternum or the thorax when they're talking about your ribs. The finger bones are numerous. The upper arms, the humerus. The forearms got two pieces called the radius and ulna. Then the scapula and clavicle. The maxilla and mandible. The nasal and the frontal bone and cranium on top. The skeleton is really great. It helps your body stand up straight. Without it, all your brains and guts would fall out on the floor. اليوم راح نتعرف على اليمين على الskeletal system اللي هو الهيكل العظمي. فلازم نعرف أول شيء what is the skeletal system، والنقطة الثانية how many bone do we have، والنقطة الثالثة شنو الفانكشن مال هذا الskeletal system. أول شيء لازم نعرف what is the skeletal system. الskeletal system هو عبارة عن عظام اللي هي البون، والنقطة الثانية اللي يتكون من عندها عبارة عن joint اللي يتكون من العظم والمفصل. العظم اللي هو يسوي لنا الدعم، والمفصل اللي يوفر لنا الحركة لهاي العظام. إذا نريد نعرف أهمية السكيلتال سيستم وشان يوفر لنا الحركة، لازم نعرف مكوناته بشكل مفصل. السكيلتال سيستم يتكون من البون اللي هو الوظيفة مالته سبورت، والليجمن اللي يربط لنا البون مع بعضها البعض، والتندون اللي هو يربط لنا العضلات، بالإضافة إلى الكارتج اللي هي الغضاريف تسوي لنا فليكسبل للبون. How many bone do we have؟ إيش قد إحنا نمتلك عظام داخل الجسم مالتنا؟ الإنسان البالغ يمتلك 206 عظم داخل الجسم، بينما الطفل يمتلك 300 عظم داخل الجسم. وين راحن هاي العظام؟ وين راحت؟ يقولون العلماء إنه الطفل من ينولد عنده 300 عظم داخل جسمه، بس أكو عظام تندمج وأكو عظام يعني تتحول، لذلك يبقى يصفى بالأدولت عندنا 206 عظم. السكيلتال سيستم فانكشن، هسه نجي المن للفانكشن مالت السكيلتال سيستم. طبعا السكيلتال سيستم الوظيفة مالته أول شيء عندنا السبورت اللي هو شنو؟ الدعم. يعني هذا السكيلتال سيستم شو يسوي لنا برايمري فانكشن. Skeleton provides a structure that allows the body to stand, sit, or take on other positions. Where bones meet, they form joints, most of which are flexible, allowing the body to move.
skeleton للأعضاء الداخلية. زين، النقطة الثانية عندنا movement اللي هو provide a structural which muscle can act to protect movement of the body، يسوي لنا الحركة مالت الجسم. لذلك هو lower portion of skeleton specialized for stability during walking or running. In contrast, the upper skeleton has greater mobility and range of motion. يعني الجزء الأسفل من السكيلتال هو اللي يوفر لنا الاستقامة والتوازن، بينما الجزء الأعلى يكون شنو أكثر حركة، استطاعته يتحرك أكثر، مثل الإيد اللي هي أنت تقدر تحركها بكل الاتجاهات. النقطة الثالثة عندنا البروتكشن اللي هو يوفر لنا الحماية. شلون يوفر لنا الحماية؟ مثلا السكول اللي هي الجمجمة تحمينا البرين بالداخل مالتها، فمن نتعرض إلى أي صدمة احنا عندنا الجمجمة مالتنا تحمينا البرين، وعندنا الهارت مثلا يحمي القفص الصدري. لذلك العظام أو الهيكل العظمي هو اللي يحمينا الأعضاء الداخلية. وعندنا بعد شنو البلاد بروتكشن اللي هي الهيماتوبويسز، ريد بلاد سيل اللي هن كريات الدم الحمر، وبعد ايش عندنا الوايت بلاد سيل خلايا الدم البيض، وبعد ايش عندنا البليتليت اللي هي الصفيحات الدموية. هذني وين يصنعان بالبون مارو. النقطة اللي وراها عندنا الستورج اللي هو العظم يكون ستورج خازن إنمل للفوسفات والكالسيوم، وكذلك يكون ديتوكسيفيكيشن. يعني شنو ديتوكسيفيكيشن؟ يعني إزالة المعادن الثقيلة من الجسم، خاصة من الدم، ويحتفظ بيها بالعظم، وبعد ذلك من تتوفر الفرصة راح يتخلص من عدها، يسوي لها اكسكريشن سلولي ببطء حتى الجسم يتخلص من المعادن الثقيلة اللي تدخل إليه. The 206 bones of the adult skeleton provide structure and protection and facilitate motion. The skeleton protects vital organs. The brain is surrounded by bones that form part of the skull. The heart and lungs are located within the thoracic cavity. And the vertebral column provides structure and protection for the spinal cord. The skeletal system is also the site of calcium and phosphorus storage and blood cell formation. Inside the bone marrow of spongy bone, stem cells give rise to blood cells. Interactions between the skeleton, muscles, and nerves move the body. The nervous system sends commands to skeletal muscles to contract, producing movement at joints or articulations between bones. Movement of the skeleton often involves pairs of muscles that perform opposing actions, like flexing and extending or bending and straightening. Muscles involved in these paired actions are categorized as agonists and antagonists. A muscle that contracts to generate the main force of an action is called the prime mover, or the agonist for that action. Muscles that perform the paired and opposing action are called the antagonists. The agonists in elbow flexion are the muscles that contract to bring the elbow joint into a flexed position. The antagonists are the muscles that perform the opposite action, elbow extension. When the action of elbow extension occurs, the roles switch. The triceps brachii is now the agonist and contracts to extend the limb, while the biceps brachii muscle is relaxed and becomes the antagonist. Muscle interactions throughout body regions involve paired actions. These include flexion and extension, elevation and depression, and pronation and supination. Five skeletons went out one night over the graveyard far from sight. A crazy witch was brewing yummy stew. Green skeleton then danced to the groove. Four skeletons went out one night over the mansion far from sight. One goblin then scared him, boom! Yellow skeleton danced to the groove. Three skeletons went out one night over the woods and far from sight. A
poverty he turned and far from sight. He sang and laughed and danced again, then said bye to Minnie and Len. Bye. Bye-bye! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. But skeletons don't have a nose. Ew. Hat, scarf and bow and tie, bow and tie. Hat, scarf and bow and tie, bow and tie. And arms and legs and crazy moving eye. Hat, scarf and bow and tie, bow and tie. Funny skeletons. The skeletal system is subdivided into two major divisions: the axial skeleton, which is including the axle of the body, يعني يتضمن المحور الأساسي، والappendicular skeleton اللي هو يتضمن الأطراف اللي ترتبط بينهم بالaxial skeleton. Axial skeleton form the vertical central axis of the body and include bone of the head, neck, chest and back. يعني الأكسيال سكيلتون يتضمن لنا المحور الرئيسي المين مالت الهيكل العظمي اللي هو يتضمن لنا عظام الرأس والرقبة والقفص الصدري وعظام الظهر اللي هي السكول والفرتبرال كوليوم والثوراسيك كيج، حيث يتكون الأكسيال سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي المحوري من 80 عظمة، بما في ذلك عظام الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري. وكذلك تتكون الجمجمة من 22 عظمة، وترتبط أيضا بالرأس 7 عظام إضافية، بما في ذلك العظم اللامي وعظام الأذن. توجد 3 عظام صغيرة في كل أذن وسطية. The vertebral column اللي هو العمود الفقري يتكون من 24 عظمة، ويسمون كل واحدة من عندهم vertebra الفقرة. بالإضافة يشملن عظم السيكروم والكوكسس اللي هن العجز والعصعص. The thoracic cage include 12 pair of rib، يعني يمتلك 12 زوج من الأضلاع. And the sternum the flattened bone of the anterior chest اللي هو يكون العظم المسطح الموجود بمقدمة الصدر اللي يسمونه عظم الترقوة. النوع الثاني اللي هو appendicular skeleton including all bone of the upper and lower limb plus the bone that attach each limb to the axial skeleton. هو يتضمن الهيكل العظمي الزائدي، يعني جميع أعضاء عظام الأطراف العلوية والسفلية، بالإضافة إلى العظم اللي تربط هاي الأطراف بمن بالهيكل العظمي. هو عبارة عن 126 عظمة في الهيكل العظمي الزائدي اللي يسمونه appendicular skeleton. تشكل هاي العظام اللي تربط كل الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري حزام الصدر، يعني تسوينا حزام الكتف. يتكون هذا من عظمين الكتف والترقوة. الترقوة اللي هو عظم الترقوة يكون على شكل حرف S يقع من على الجانب الأمامي من الكتف، يعني bone that attach each upper limb to the axial skeleton form the pectoral grade اللي هو shoulder grade. This consists of 2 bone, the scapula and clavicle. السكابول والclavicle. الclavicle اللي هو عظم الترقوة يكون S-shaped bone located on the anterior side of the shoulder، يعني يقع وين؟ بمقدمة منه الكتف، يعني بمقدمة بالanterior of the shoulder. It is attached on its medial end to the sternum of the thoracic cage، بمن يرتبط يكون متصل في نهاياته بقص القفص الصدري، يعني يكون متصل بمن بعظم القص اللي هو الجزء من الهيكل العظمي المحوري.
is the framework that gives your body shape and support, and essentially stops you from being just a blob on the floor. Think of it like the wooden beams that make up the internal framework of a house. Now, the human skeleton is made up of more than 200 individual bones, 206 to be precise, and these bones are connected to each other through articulations, ligaments, and tendons. Before we begin, let me first give you a quick overview of what we're going to talk about today. So the first important fact to establish here is that the skeleton can be divided into two main parts. The axial skeleton, which is essentially the core central region of the skeleton, and the appendicular skeleton, which consists of the bones attached to this region, or the appendages. Now, the axial skeleton consists of the skull, which can be divided into the bones of the neurocranium and the bones of the viscerocranium. It also consists of the trunk, which includes the vertebral column or the spine, the rib cage, and the sternum, also known as the breastbone. The appendicular skeleton, on the other hand, consists of the shoulder girdle, the bones of the upper limb, the pelvic girdle, and the bones of the lower limb. Don't worry, we won't be looking at every single bone of the body, or we'll be here all day, but we will touch on some important points relating to the main bones of each region. So let's start with the axial skeleton. Systems of the human body. Skeletal system. Bones. The skeletal system is made up of bones, joints, and cartilage. Bones are hard and they support our whole body. If we didn't have bones, our body would be like jelly or a jellyfish. Joints connect our bones and allow movement in our skeleton. Cartilage is softer and more elastic than bones, and you can find it in your nose and ears. The muscular system and skeletal system make our locomotor system. We have more than 200 bones, like our skull, spinal cord, humerus, ribs, and femur bones. Other bones that we have are jawbone, vertebrae, clavicle, shoulder blade, ulna, radius, sternum, pelvis, kneecap, tibia, fibula.